تفرنا ويك الساعة جت درو Ketone body metabolism. In case of fasting, here. Balance. Ketone body metabolism. Lekyo ketondan bisto ketone. In chemistry class, in case of, in which situation body uses ketone bodies? Fasting. In case of fasting. In case of fasting, there is a special type of diet called keto. Bochi, in this case, if there is no sugars, no glucose, body can't use ketone body as a source of energy. Ketone body can produce large amount of energy. Say the slide again. Location or which organ produce ketone body? Liver. Location is important in biochemistry. In the liver, there is ketone body formation. Ketone body formation in the liver. This is liver cells, and this is mitochondria. In case of ketone body metabolism, this pathway does not need any hormonal control. There is no hormonal control. This is important. How? And then how ketone body will be formed? أجر بهرمونال control نبي شون form يعني شون دروسه بالكيتون body لشة حالتك لحالتي fasting which pathway will activate it? The category fasting is شيء رؤيا gluconeogenesis to produce what? Glucose. If someone uses gluconeogenesis, it needs a substance called oxaloacetate. Oxaloacetate بكارينه. همو oxaloacetate تكا أشي بو TCA cycle بو energy. بلان باش ماويت oxaloacetate to glucose formation أوستيت. كوستا oxaloacetate نامني للسيركيا أو كاتا أسيتيل كو أي يجادي بشيء TCA cycle أو ketone body formation رؤيا. كواتا in case of fasting, there is no gluconeogenesis and there is no more glucose for the TCA cycle. In this situation, acetyl-CoA will be directed to the formation of ketone bodies. What are these ketone bodies? Name. Kawata, important point, there is no oxaloacetate in case of fasting, and ketone body will form. What are the names? We have acetoacetate. Kawata, yek point man basket, oxaloacetate man basket. Do I the name of the ketone body? Acetoacetate, acetone, and 3-hydroxybutyrate. These are 3 ketone bodies. 3 ketone bodies. The name are important. Acetone is a volatile substance. It will enter the blood and will be breathed out through respiration. كواتا أجريك إكزوزر fasting بيه يعني نخوشي كيتو أسيدوسي هبه أسيتون يتبريتكي وبونيكي. Acetone go to the blood and from the blood to the respiration. The others, acetoacetate and 3-hydroxybutyrate, enter into the blood. These are acids. In case of large amount of ketone body, what are the problem that forming ketone bodies or the mushkila acidic, they will produce acidemia, acidosis. Ketone body in the blood produce acidosis.
Why acidosis is danger? Because it will change the pH of the blood and most of the enzymes not work. Ama SM slide yakın bahsi çi manke? Ketone body formation in the liver cells inside the mitochondria. Bahsi o manke oxaloacetate nebil. Abet the ketone body formation from the liver. And what about the peripheral tissue? The peripheral tissue achieve ruaya. What many gluconeogenesis lechu ruaya? In the liver. But in the peripheral tissue there is no gluconeogenesis. Chi balanceable glucose, only liver. While peripheral tissue like muscle, there is no gluconeogenesis. The gluconeogenesis is chi here. Look to this slide. Tissue, this is extrahepatic cells, any type of cell except the liver, inside mitochondria. We have an enzyme called thiopherase in which can convert 3-hydroxybutyrate to acetyl-CoA. And this acetyl-CoA can enter into the citric acid cycle. Why? Mochi alera abeba acetyl-CoA acheta citric acid cycle. Malam lenifera nashu. Lenifera oxaloacetate namao. وهو gluconeogenesis. Oxaloacetate namao. While the peripheral tissue, there is no gluconeogenesis. Oxaloacetate here. The oxaloacetate kabu, acheta citric acid cycle. Acetyl-CoA, it will produce large amount of ATP. This is the idea. قاتلكاتي فاستينا جسم شي بكاريني كيتون بادي بكاريني. كيتون بادي تحت المسفادين لك والله ما قد زور بيبقى acidosis. In the blood, it will form ketonemia. And the urine, ketonuria. If someone have ketone in the urine, means what? Means starvation or disease. Each is what non-nahwa. Tell awani ka regime keto kan. Allah. Website chuneka statey keto sawa. Yon general urine kan zan keto itiya. Ketone body tiabu. So ata ketone body form bo. And in the breath we have acetone breath. This is about the ketone body formation and utilization. Formation, lecture liver, utilization in the peripheral tissue, like brain, and muscles. Masha? In the peripheral tissue, we have an enzyme called thiopherase, in which can convert the ketone bodies to acetyl-CoA, while in the liver, we don't have this enzyme. واضحة؟ هيك فيها سؤال يا أميكا؟ ketone body formation. كامل. In the early stage, renal cortex can also produce small amount of ketone bodies. هو بس ketone body مكتوب ketone body formation. كاته إذا كسيه ketone سكا بوي body weight دارسه بوي fatty acid بكربونه fat بكربونه as a source of energy not glucose. كfatty بكربونه أو كاته body weight دارسه. السؤال هو thiopherase enzyme that can change 3-hydroxybutyrate acetone to acetyl-CoA. This is not found in the liver. Not found in the liver, absent in the liver.
What about lipid metabolism? Lipid metabolism. We have different types of lipid inside the foods. Now, chibo, Dr. John, let's talk about the أويك أيوة بتجرو قبل دانيش أويك أنا يتنسلي مني شو نسلي خوشي بيش يعني أنا غياب ولا كلام نيش دواي خوي بشام حاضر لما باشتري لم ديلا باشترني. We have different types of lipid. وكو باس ماركت cholesterol, complex lipid, phospholipid, cholesterol esters. This slide show you the metabolism of lipids. لا ما وثا هيك it digestion ki lipid nabit, it's nabit. But on the back of the tongue we have an enzyme called lingual lipase. مجموعة fatty acid لا أبغى triglyceride كان. دواء للستومك شا زور digestion نيا. But on the small intestine we have pancreatic enzymes or lipases that remove the fatty acids from the cholesterol esters, from the triglyceride, phospholipid. So again, we have different lipases. Like here, the small intestine, it will change to fatty acid, and the free portion of the example, this triglyceride will change to 2 monoacid glycerol and 2 fatty acid. كواتا لنا ماوثا نشيك نابه لنا intestine شازوش نابه بس mix أبه بلام from the intestine we have pancreatic lipases that will digest fatty acid, triglyceride to fatty acid and 2 monoacid glycerol. كواتا شيء ميتو in the intestinal lumen أم بشانة أمينيتو 2 monoacid glycerol فوسفاتيدايل كولين أواني كوليسترول استي أبي بفري كوليسترول همي حاضرة بي بو absorption. دواء أو بزين تشيرو هيا from intestinal lumen دواء أو طبعا it will be secreted from the back of the tongue. ما شئنا شوية والله. لنا ما فعنا. Look to this slide. with my lipid كان هموي أبد بفري وبوشي أمانة فري كوليسترول فري فاتي أسيد structure एक دروس كان بيوته mixed mycel أم structure اللي شيء ودروس بوا intestinal movement है أم intestinal movement है mixy فاتا كأكا إيه وما ينشرو تقاك داخل ما ينشرو mix أبد لنا ورفولا mix أبد شتيك دروس كان بيوته mycel بيكي لشي lipid plus bile acid and bile salt. وكنتو شون مثلا شريك يعني تشوفها لسه سيرك يتشوفها دروب هو بيت او دروب انا مايسي حتى زيادة ميكسيكي وتر بهو intestinal movement او بهو bile acid لقل bile salt this structure will form and this is what mucosal intestinal cells. These are crypts of the intestinal mucosa or intestinal villas. Layer absorption. Do layer here. Layer can hydrophilica and mixed mycela acetona intestinal mucosal cells. Egeri chronic diarrhea have a damage بوده. أبيته هاي شيء هي تشوري بو أزم ناكله توشي chronic diarrhea والله رخالي صعب هو بكود يكي خوما. damage intestinal mucosa أبيه وكانت fat absorption نابه. steatorrhea. What are the complications of steatorrhea? يعني steatorrhea مشكلة كيشيا deficiency in the fat soluble vitamins. زين دواء أول شيء رؤية الintestinal mucosal cell شيء رؤية
the intestinal mucosal cell, there is reformation of these simple lipid to complex lipid. كواتا ما يصير لها ولا ناو ريفولا كان نتوى تناو خينو لناو cell intestinal mucosal cell break down bo free كان جارك there is reformation of a structure called lipoproteins. Protein plus lipid or lipid plus proteins. This is the structure of lipoprotein, in which there is reformation inside the intestinal mucosal cells. Are we deficiency of fat soluble vitamins or? In case of steatorrhea, if someone have fatty stool, those patients cannot absorb fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins. The fat soluble and نبغى بيته هو deficiency vitamin يعني كفات soluble. شيء أظن شيء لبري كنا أوقاتها. وتمانع structure شون اللي ناوبلادا. This is the structure of lipoprotein, in which there is a protein portion called apoproteins. We have different types of this protein. They are important for enzymes and ligands. Apolipoproteins. The outer portion are unesterified cholesterol, while the ester inside the lipoproteins. كواتا الليبيد لبلدا شونا وكو أوي تشتكي بون باسكتن تشوري بسر تشتوا تشوريش لخمينة عينش structure كي خرا سيتشوار نوع من هي بيانا وتي lipoprotein. هي مثلا على LDL برزة low density lipoprotein. هي high density HDL برزة بون يعني في LDL. We have 4 to 5 types of these lipoprotein according to the content of the proteins. إذا أم بروتين اللي يدرس نبي شيء رؤيا وتما بروتين بهوي شيء يدرس نبي DNA إذا defect بأم بروتين يدرس نبي لو أنا إيشي شيء بأم بروتينا defect باللواء إيشي شيء بأ defect باللواء سبعة. These are types of lipoproteins. Mycin intestinal lumina. Balam kay lipoprotein inside the blood. كواتل the blood هو أشتنا the lumini intestinal هو blood. The blood am structure أنا ماني. The largest one. Size important according to the size. لو سري لا هم يعني دولتنا لشو يدرسوا به from intestine. الانتستين كأشياء تناول توا lipoprotein يدرسوا به بيوتي كيلو micron. The largest one. هذا اللي كله هم يعني دولتنا. توقع أكيد شيء تابع زود. triglyceride. كواتا أمانة وكو چی سيريان كتو وكو سيارية وزانا هر سيارية چی باركا هر سيارية چی باركا كيلو مايكرون چی باركا triglyceride. From where to where? From intestine to the peripheral tissue or from intestine to the liver. From intestine to the liver. What about the second one? We have Vldl. This is the name of very low density lipoprotein. Protein is orcamtia, containing large amount of triglyceride and low cholesterol. Transport triglyceride from the liver to the peripheral tissue. كاتك هيك جنان إخوة. دواء أول شوري خويني برزبت أو دواء نانك. أول شيء. سبعة. كيلو مايكرون. What about LDL? LDL let's you do seven from VLDL, containing small amount of protein, low amount of triglyceride and high amount of cholesterol. Deliver cholesterol to the peripheral tissue.
cholesterol aba bo kuya peripheral tissue, which is bad or good. اگر تو cholesterol چه لومینی آرتری كان و باش يا خرافة خرافة أبيته هو أثيروسكليروس أبيته هو بيك عليه بوريخ من كان من بربولا cholesterol. كوات LDL is bad. LDL should be low, but LDL should be low. We have another type of lipoproteins. It's called HDL. High density means what? High density of protein. High density lipoproteins, which contain low triglycerides but high cholesterol. But deliver cholesterol or transport cholesterol from the peripheral tissue to liver, and from liver to where? How liver can eliminate cholesterol? No, cholesterol cannot be break down. This is the problem of cholesterol. There is no oxidation of cholesterol. You might have a defect. There is no oxidation of cholesterol. And the liver should be excreted as a source, as a bile. Bile chia cholesterol. سواء الجسم cholesterol كوكا نوع ابن بول liver شو بيبقى bile. ولا bile شو؟ البايل شو؟ لا يخلقان شو excretion. If someone has stone in the common bile duct, or stone can prevent excretion of bile, cortisol level here, بقى ما تنبو باس كمان. Lipid from the intestine should be reformed to a structure that can be transported inside the blood. These structures or these lipoproteins are different in the size and the place where it is formed and what in the function. So what you can introduce the function again. Size is important. According to the size, chylomicron is the largest one, containing large amount of triglyceride. VLDL is smaller. They have تقريبا عينا مش structure يعني طبعا chylomicron transport triglyceride from the intestine to the peripheral tissue, while VLDL transport triglyceride from the liver to the peripheral tissue. لما حضرتك بس يوم ما تقدر VLDL يبرز به لليفر وهو شيء وهو شيء تركيبه الكل كان prevent excretion of VLDL. كأنه على طول على تشوريتي أشيري سونريكا تشوريتي يعني. LDL liquid, LDL man bad should be low. HDL is good, should be high. What is the transport of cholesterol to the peripheral tissue? Body can give cholesterol or LDL. What about HDL? HDL is a good, should be high. It will transport cholesterol from peripheral tissue to the liver to be excreted as a bile. أنا خلصني. diagram مهمة لبريكا. diagram مهمة لبريكا. زور بي MCQ كان مشتكان إلا ما يعتو. مش كزور هلا قريل أخوي. بونمونا ألم سايزي كام يعني قبل. بونمونا ألم chylomicron transport triglyceride liquid بوكيو. VLDL liquid بوكيو. هو الإنسان lipid metabolism perfect نية. وهذا animal كبير. لكن معنى metabolism lipid is not perfect. الأخيرة finally lipid precipitation كان لبرو perfect نية. باي كان صالح عمر زيادة precipitation كان أبدا هو atherosclerosis. أبدا هو myocardial infarction يعني أبدا هو جلطة. We have a disease that related to this lipid metabolism.
یەکێ لەو شانەی کە بۆم باسکردن وتم پرۆتینێکی پێوەیە ئەم کایلۆمایکرۆن ئەم لایپۆپرۆتینانە ئەگەر ئەو پرۆتینە نەبێت ئەبێتە هۆی دیفێکت. We have a disease called dyslipopproteinemia. Defect in the metabolism of lipoproteins. It may be primary familial in the metabolism of lipoprotein or maybe secondary. هەیە مەسەن شیرینی زۆرە خوا sedentary lifestyle هیچ ناجوڵێتەوە هیچ تەمرینی ناکە هیچ ناکە چەوری بەرزە بێتەوە this is called secondary. یەکێ وەرگی زل بێت ترایگلیسیرایدی بەرزە چەوری و کەم بێت لەژێر پێستا لە خوێنیشا کەمە بێتەوە. بەڵام هەیە هەر جێنێتیکلی ترایگلیسیرایدی بەرزە ئەو جینەی خەلەلی تیا کە میتابۆلیزمی ترایگلیسیراید دەبێت یان لە کۆلێسترۆڵە هەر خۆی فامیلیە یعنی سەرێکی لە 20 ساڵیە کۆلێسترۆڵی بەرزە یا لە 30 ساڵیە بەرزە. هەیە secondary due to other causes. Which of them is more common? Primary or secondary? Secondary is more common. Why? Musima? مادام لايبوبروتين بروتيني تاعه مادام بروتيني تاعه كواتا اتواني الكتروفورسي بو هادشي بروتيني تاعو تشارج هابو تشارج اتواني شي بو الكتروفوريسيس وما الكتروفوريسيس شيء separation of compound according to their electrical charge. كواتا تو سلايدك هيني لمختبر اما بايبريكا یک دروپ خیلی اوریج نقطه کراو على سیرمی بخلصت یک دروپ دو خیلی کاربایی که دی سی و پاش ماوی سری که او باندانه دروسه به او باندانه دروسه به کایلومایکرون LDL VLDL HDL اما با چی باشه؟ اگر یەکێک ئەبنۆرمەڵ بێ مەسەڵەن باندێکی زیادە کایلۆمایکرۆن جاری وایە ترایگلیسیرایدی بەرزە نازانی چ جۆرێکە لايپوپرۆتین ئەگەر کایلۆمایکرۆنی بەرز بێ ئەوەیە یان LDL زۆرە یان VLDL بەرزە بۆیە ئەزانی چ جۆرێکی لپیدەکان بەرزە ئەمەش جۆرێکە لە ئینڤێستیگەیشن. لەکوێن پری یعنی پێشەوە هەرەوەی پری بێتا بە زۆری VLDL تیا بێتا لايپوپرۆتین ئەمیان LDL تیا بەس نەیم just نەیم یعنی just for the ئەم پێش ئەو پرۆتین یەکیان VLDL زۆر تیا یەکیان LDL زۆر تیا. What about the disease? We have two types of hyperlipidemia which are important. We have type 1 and type 2A. Type A is accumulation of chylomicron and VLDL in the blood. چی بەرزە بێتەوە کایلۆمایکرۆن and VLDL ئەم دوانە چی تایە بە زۆری ترایگلیسیرایدی تایە The mode of inheritance كوتم mode of inheritance يعني autosomal recessive یا autosomal dominant كاملة ئەم جۆرەیان چییە؟ Autosomal recessive. Which type of genetic disease is more severe, autosomal dominant or autosomal recessive? Autosomal recessive is more severe in metabolic disease. In metabolic, autosomal dominant, no. The metabolic disease. Due to the defect in the enzyme that metabolize VLDL and chylomicron, which is called lipoprotein lipase. Deficiency in the lipoprotein lipase
or it is cofactor. جاري ويا enzyme نقصانة يا cofactor. What are the symptoms of hypertriglyceridemia? أجر يجي triglyceride بالنسبة genetic chia. PSK, there's a skin rash, eruptions, red, orange, eruptive dansoma, fatty liver, fatty liver, one of the causes. Acute pancreatitis. Acute pancreatitis is a severe disease in which the mortality rate is 1 in 2. And abdominal pain after fatty meals. These are symptoms of primary hyperlipidemia in type 1. So type 1 chia, triglyceride. Another type, do dani batsakin zor grinna, bale. Eruptive dansoma. Ebasim ke tujuh. Basim ke. Primary hyperlipidemia. Type 2A. Type 1 here, triglyceride. Type 2H here, cholesterol. Cholesterol is more problematic than the triglyceride. The deficiency is, this type is autosomal dominant. In which we have two types, A capital, A small, A two double capital A. It may be heterozygous or homozygous. Heterozygous and homozygous. Heterozygous, one allele came from the parent. Yek lesser piansaya. Wala magaher duki have lekas le milyonek ay leslemania. أول دوكس أبي أمنا خوش نبي دوكس سليمانية دوكا يا هر نبي يا سيكس أبي which lipid is elevated cholesterol وطمان cholesterol بصوري لشيا هي LDL هي. They have high risk of atherosclerosis and myocardial infarction. Homozygous, death before 20 years. Xanthomas of the Achilles tendon. يعني ألي راح شيء بدو سبيه شوري كوبيتو. باي زي أمانة كان فصمة كي دربينه. Tuberous xanthoma of the elbow. Xanthelisma corneal arcus. أجد سيدي شابي عنكي. بالدوري كورنيا ألقي كسبيها أجد شوف الأخوات شو صاروا بيوتي كورنيال أركس. كواتا ريكابي hyperlipidemia كي primary hyperlipidemia. We have two types, type 1 and type 2A. Type 1 triglyceride. Type 2A cholesterol. And what are the features? Which type of lipoprotein elevated? Amana Hamid? Level. If someone has hyperlipidemia, how you treat? It's better to tell the patient to stop eating too much. يعني هذا الشيء يبدأ يتم في نار واحدة. رشيدين كم كيلو. Increase exercise, stop smoking to reduce the risk of cardiovascular disease, and sometimes you can use drugs that inhibit the enzyme in the first step in the cholesterol metabolism. كأنك الليبيد يبرزوا عادة شيء الله لا يساعد فوق change. زوج شتين الكتابة بس نكره والله ما قال الليبيد يبرز بيته السريع شو تمشي بيجانا قرص سريع. أجر ليبيد كم بيتوا سريع شو نعمل يعني visual clarity brain fog شتى كيف brain fog شيء جاري وين
هنا أقل أخونا من إدارات يكشي أمانة هم يدرس يكال lipid high amount of lipids. لما أشكل سؤالي هي دو سلايد يتر معه بابا هم بابا سيدنا شون أمانة أخبرينه شون سيدنا سلايدانا أخبرينه سيدي أورغانا كان كاللوكيشن كان type of cells لكن organ بازي چیه كان intestinal epithelium وثمان شوريه كله break down go balam there's reformation of this lipid كدروس أبد بهوي چی دروس أبد كايلو مايكرون رسمه كبشان مان كايلو مايكرون للي intestinal تدرو بناو بلد أشيء تجوا from intestine to lymphatic tissue. Each type of lipoprotein carry a special apolipoproteins أو apolipoproteinana وكشي أظنم زورا أظن شيء محاضرة كانت هم باك كراو بس هي كراو أجينا سلايد شو أبي روجي كلاسيكي هم كراو تناوية كهو الله يلا دي الله يبتلى بخوي بخينته من شبوت عن كل كلامه. From intestine we have chylomicron secreted to the lymphatic. They have ApoB48. هاتشيك بوتمان ApoProtein B48. أجل أم بروتين دروسنا بتشير رؤيا. There is no secretion of like chylomicron. B48 is important for the secretion of chylomicron. From the blood, these chylomicrons obtain another type of apolipoprotein, ApoC2 and ApoE. ApoC2 and ApoE. ApoC2 is important for the activation of an enzyme called lipoprotein lipase. This enzyme is important for the metabolism of triglycerides. Type 1 hyperlipidemia ومانشي نفسها يا أما يا أو نفسها هو بيت في هذا ما يكون بارز كله. أتكلم أديبوس تشو أما ليفرني بعض الميكانيزم بيلا أما ليفر أما أديبوس تشو لا أديبوس تشو فاتك كولكشن كميتابوليزم بين كايلومايكرون بشو كبيرهم ترايجليسرايد إداء إلى لليبيد سيل أقرأتها شو كبيرهم فيه تيجي كايلومايكرون ريمينا كايلومايكرون ريمينا it will be uptake by the liver cells. بقول شيء بقول أم ريسبتور أنا أبو إي كمان إيجا ريسبتور إغلى أنا بيشيء بيت أجر إيش يوجد الليفرول لبلاد زورة بيت هايبرليبيديميا كسي أم بو باسكاتو فأبانا يشتري منين أما في روكيتشي external lipid metabolism exogenous lipid metabolism أوي كخواردوكا أشي بو شو بو أديبوس تشو أوي كماش هو أشي بو ديفر سلايدك يدوي أما لليفر هو شيء اللي أتشاوريه باشا هذا سلايدان شيء endogenous liver metabolism endogenous هو يصير واحد أو يصير exogenous هم يقولوا endogenous لا endogenous شيء بين وتمسيني لوكيشني organa كان أما شيء from the liver
there is excretion of what? VLDL, لسلايد فكرة يا أبو. شو اللايبوبروتين يشبهه؟ B100. أبي كلام B48 B48 هو excretion كايومايكرون. ليش أين نشد؟ أبو C2 ولا قليل لقل أبو E لشو ولا قليل؟ ل SDL و SDL طريق شاكر اشتباش يا رجل. أين نشد أشيته؟ Fatty cells by the means of lipoprotein lipase زوربي triglyceride في دعانة أوي كأمانة وبيبتدي VLDL remnant Well, by the means of LDL receptors upon E, it will be taken by the liver. LDL remnant, GPU, the IDL is rapidly changed to what? Rapidly changed to LDL, and then it will be uptake by the liver. Here we have some of them. I'm sorry, what are the differences and similarities between them? What are differences and similarities between VLDL and chylomicron. باشا كاتب بفيو يكيد تو سيري وشتاقي بفيو الله أملك شوية نيا هيك شو السؤال هقول لسنا محاضرين كل سنة بروح تعمل كل سنة بس نحن نوليك السؤال الشامل بدوي محاضرة كان ساعات دوانزا محاضرة كنت بس همو ميلة كتوي خوي أبي بروتيني كامل because protein is an essential part of the diet. نامي بس كاربو ويكا بزوري بس carbohydrate أخوة أبيت هو obesity. Protein are very important building block for the muscles, bone, every type of tissue. The most important point about protein, there is no storage like triglyceride or fat. Protein cannot be stored inside the body, but protein is important for the formation of tissue. They are building blocks. As you know, we have different types of amino acids, 20 amino acids. Some of them are essential, but they cannot produce these amino acids. You should take it from the diet. If someone eating inadequate protein, the result will be negative nitrogen balance and muscle loss. يعني أبيت obesity أو كأجارس protein أبيت فقير يعني أبيت قلوي. من هذا الفقير دائما شيء قلوي لا بس الشكل شاي شيرين أخوة بنانا. والله ما شاء الله من على كويس فقيرة بس نزوان مختلف من هلا بقولك كوش بس الكربوهيدرات إخوانه وهاي obesity. There is no storage of proteins. No storage of protein. Protein are a major component of what? DNA, RNA, which are important in the genetic materials. In the RNA we have pyrimidines, purines, and also other compounds like porphyrines, creatine, creatine. It's a source of energy inside the muscle. It's a type of
proteins and neurotransmitters are proteins. And this substance, there is change in the level in the blood. Example, purine. In case of purine metabolism, if you have a defect in the purine metabolism, there is uric acid level is increased in case of defect in the purine metabolism. اگر هیچ وقتشی زور بید لول بید چی پیوته بینیز؟ أبي خور بيزاي ها؟ أجري كذا شيء أوازور بيت لول أفرو هيد ويتجيش abnormality in the level of these nitrogenous compounds are important in case of disease. Example, in case of renal failure, urea level is elevated. Man creatinine برزبته, urea برزبته. Why? In case of purine metabolism abnormality, uric acid level برزبته. وكذا الملوكي. أما نحن اللي كانت الديزيزة أم دي فوانا برزبته شيء بروتين. In the early stage of life, we have a positive energy, a positive nitrogen balance. Positive. لما يسمع حتى النيتروجين زور ولكن هو التشو دروس بالبداية من عليها adolescent تاجورة بالتالي فضل توها بروتين بكاريني تو استفادة ليه كيف positive nitrogen balance. أجيت أيجك use لقل دامجی تشوا بالانس کدوسه به یعنی نه نیتروژنی پیوسته به ولا یعنی اون زور جوازه کنی پیوده equilibrium دو اول شکل ماشی پیوده negative nitrogen balance elderly مسلوسه برای انسان که چوب بیدو نیتروژن جسمی هم پروتین يعني رقاته تو ابي محاوله دائما positive nitrogen balance شلون بين positive nitrogen balance هذا دائما growth كي دائما muscle growth يعني أبي شيء كي أبي بروتين زور كوي exercise زور كي ويكا positive nitrogen balance هذا أجر هيك نكى برا همو بروتين جسمي تدرو أبي كا negative nitrogen balance زور كشلون we have a term called nitrogen pools or amino acid pool. Amino acid pool هي لبلادة لها شيء نقول loss bed أو amino acid pool بكاري هذا جاي واش هي لمصلوة provide يكابو بلاد يعني لبلادة وقريته بو tissue. And also we have nitrogen waste in the urine 14 gram. Nitrogen كشون يتدري لجسم الإنسان؟ بشوي يوريا وكرياتين دي أمانة شيء نيتروجينس كومباوند يوريك أسيد أمانة همي يتزرع لجسم الإنسان. Amino acid كان ما بس مع كل ما you have 20 amino acid. These are important for the formation of muscle or protein synthesis and also for other nitrogenous compound. Nitrogenous compound that can contain purine, pyrimidine, RNA, DNA. If somebody takes large amount of protein, جاري واحد بيسبب بروتين يا أخوي يوم إنسان شني بيستا أجر أثليت به أجر كي زور بتاع 1 جرام بيستا per body weight 1 جرام per body weight يعني ستوقف حتى بيا شوف جرام بروتين بيستا daily بيستا. If you take larger than that, للشخص ذات الوزنية حتى بعض شيء أبيت شيء أما أنا أبيت intermediate of metabolism of carbohydrate يعني أبي بهوي intermediate of metabolism of lipid.
کەواتە پرۆتین ئەگەر کەسێس وەرگری ئەویش هەر باش نییە ئەگۆڕێ بۆ کاربۆهایدرێت بەس بەشێکی زۆر کرد یان ئەگۆڕێ بۆ لپید هەیە پرۆتین زیاد لە حەدی خۆی وەرەگرێ نازانێت ئەوەش ئیسفادەی نییە ئەبێ بە ئینتەرمیدێتی کاربۆهایدرێت یان بەهۆی یورین و یوریاوە ئەکسکریشن ئەم سلایدە بەس ئەوە پیشانەیە هیچ لەبەری مەکەن بەس وەکو ئایدایە ئەماینۆ ئەسیدەکان ئەبێ بە ئینتەرمیدێت ئۆف TCA cycle ئەبێتەوە بە ئەسیدی کوڕی ئەبێتەوە بە پایرۆبەی ئەماینۆ ئەسیدەکان لەبەری مەکەن بۆ لەبەر نییە بەس ئەمە چی پێڵێ ئەگەر پرۆتینی زۆر وەرگری ئەو پرۆتینە ئەبێ بە intermediate of the TCA cycles لێرە شەهرەمە بشانەیەتەوە ئەماینۆ ئەسیدەکان ئەبێ بە intermediate of carbohydrate metabolism ئەمە هەموو intermediate چیە TCA cycle There is no storage of amino acid. There is no storage of protein. Storage man niya. Balam abiba intermediate of the TCA cycle. In which place the amino acid will break down? Let's say organic. La liver. Abiba chi. Amino acid كان أبدا شيء بيوريا. Liquid oil liver. If you have defect in the liver, شيء رواية. يوريا دروس نابه. إيوه يوريا دروس نابه. كيوريا دروس نابه شيء بيت. شو شيء كده دروس نابه بيش يوريا؟ أمونيا دروس نابه. Kawata ammonia is toxic to human being because it will deplete a substance in the brain. It will decrease ATP. If there is damage of the liver, urea cannot be formed and there is ammonia, large amount of ammonia which is toxic to the central nervous system. This slide shows you the transamination. Mandu enzyme is so important for metabolism of protein ALT and AST. Bazı الموضوع enzyme bazı market. Alanine transaminase, aspartate transaminase. They are transaminases. ALT, AST. Transaminase. However, in case of liver damage, these enzymes will increase out. Which is the liver damage? أشد ناوبلا دواء للليفر وأشد ناوبلا دواء. However, نفس الإداء بس شيء ما بوقع transamination. We have two types: ALT, AST. And also there's deamination in the liver in which there is release of the ammonia group. Ammonia is a toxic substance, should be converted to urea. Ammonia is also formed in the gut. If someone has liver failure, عادة أواني كتوشي liver hepatic failure يعني liver failure. أمونيا برز بوتو لقاوش كوتون ده مثلا كومان يشكلوا شانيتك يعني علاج يعني درماني كيني بوي باولي باكاته بوي ركولا كان يهمو باكاته لو بكتيريا لبرو إلى ركولا شا أمونيا دروسه. They are toxic to the cells.
This slide shows you how this ammonia transported to the liver. John. Most of the tissue and the muscle have two mechanisms. Serium slide, I can do mechanism again. Most of the ammonia and the other tissue will be transported to the liver by the means of glutamine or glutamine transporter protein. يعني اسبرينا يتناول ولا بري توكسيكا وهو glutamino أجيب liver metabolism بيته بيوريا. So one of the ways is glutamine shuttle. In the muscle, ammonia changed to alanine. Alanine then goes to the liver. So we have two mechanisms. Most of the tissue by the means of glutamine shuttle. While in the muscle, ammonia changed to alanine by the means of alanine shuttle or alanine cycle. It will be transported to the liver from the liver changed to urea. مجموعة زور أنزيم معناها أمونيا أكابا urea مجموعة سكيبا. If someone has genetic deficiency of this enzyme, she urea cycle enzyme defect, urea cycle. لكي أدو سبب توقعكي لشلت منك عمنا خوشي اگر یک genetic disease به هر بوله دايك يوريا درست نكر يكسري توشي توكسيستي به توشي convulsion به هلا نيونيكا ناقنا صالك they will die لبري يوريا cycle enzyme يعني نيا يوريا برزه به امونيا برزه به يوريا داو برزه What are the mechanisms of toxicity of ammonia? Ammonia reacts with the TCA cycles with the alpha-ketoglutarate, and this will shut down the TCA cycle in the brain. There will be energy deficit in the brain, and also pH effect. Ammonia is alkaline, and this is also affect the neurotransmitter synthesis in the brain. So what are the mechanisms of toxicity of ammonia? This slide tells you the mechanism of toxicity of ammonia. Ammonia, it will react with the alpha-ketoglutarate. Alpha-ketoglutarate is found in TCA cycle, and TCA cycle is important for the energy. Ammonia is toxic substance react with the alpha-ketoglutarate, which is important compound in the TCA cycle. If there is no TCA cycle, there is no ATP. And also, they have effect on the pH and also affect the neurotransmitters. شلون امونيا ديتوكسيفيكيشن اكري ما نبغى جلوتامين اكوازريتو هذا يوريا اكسكريشن اكري America detail basic formation glutamine come from the ammonia, and also ammonia can be changed to urea. Urea is a chemically inert substance. They are not toxic. Urea toxicity niye? Jari واحد کوئی urea به نرمالی چند بهتر چه بید. بلام اگه شد دوستاش زنام هیچ کشی نیه. بلام امونیا وانیه تو زک برس بید و ابد هوی toxicity. What about the urea cycles? Again, if you build the urea cycle enzymes like you have, but if someone has urea cycle enzymes, one of the treatment is liver transplantation.
Because magazine which is getting over. اگر هیچ توکسیسیتی هبه امونیا توکسیسیتی هبه تو چی دیل خواردن پروتینی کمی که همون یکی به کربوهیدرات بوی توکسیسیتی نمینه هیچ یک علاج کن هواه ملکی کینه جای شیری کینه به هیچ شوی که پروتینی کرده urea cycle enzyme defect. This is autosomal recessive mode of inheritance. Very rare disease. If there is partial enzyme deficiency, there is no such death. But like a complete enzyme deficiency, zoom like a. What are the features? They have hyperammonemia. And excretion of intermediates of urea cycle. If someone have high level of clinical features of urea cycle defect, they have vomiting, lethargy, seizure, what are the treatments? Low protein diet, and also a replacement of amino acid with the keto acid. Keto acid can ammonia toxicity now. السؤال هي تعبيره. وصل شلونه؟ هاي منين؟ Ketonuria. Phenylalanine here, amino acid. There is no enzyme of metabolism for the metabolism of phenylalanine. The disease called phenylketonuria. هذه شكلهم amino acid. أنا أجد أو أنزيمين نبي كميتابوليزم كأبدا هو defect the metabolism of amino acid. One of the example is phenylketonuria. In which the defect is in the phenylalanine hydroxylase. If there is no metabolism of phenylalanine, there is accumulation of phenylalanine in the blood and in the tissue. Diagnosing phenylketone in the urine and in the blood by measuring the phenylketones in the urine and in the blood.